On a construit ici en 1975. On est allé à une exposition forestière à Ottawa. Quand on est revenu, là, les commandes rentraient une en arrière de l'autre. C'est de là la décision de bâtir Rotobec ici. Là. On était rendu une quinzaine, soudés, machinés, puis coupés, puis tout faire. Là. Ça a rentré les commandes, ça a rentré. C'est là que ça nous a mis au monde. We are Rotobec. We design, manufacture, and market material handling equipment to allow our customers to optimize their operations. Today, thousands of customers in more than 40 countries around the globe trust us with their business. We're proud of how far we've come and of our contribution to the industry. Our story is a reminder that the best things in life are tough earned. By taking nothing for granted, we succeed in building the strongest equipment and relationships there are. We invite you to dive in with us in this presentation of Rotobec. Welcome to the factory tour. Welcome to Rotobec. Founded in 1975 in Saint-Justine by Marcel Caillouet and Justine Leblanc, Rotobec initially took root in the forestry industry. Since then, the company's diversified into several markets and has experienced strong growth. Today, the Rotobec family is bigger. Justine and Marcel's sons took over the company many years ago, and since then, continued the growth of their heritage. Currently, Rotobec has 3 plants, located in Saint-Justine, Littleton, and Groveton. The company also has distribution centers and warehouses, strategically located to better meet the needs of its customers. The company's success is based on its 550 employees around the world, of which over 350 work at the head office, located here in Saint-Justine. All of them work toward the same common goal: to offer the best quality products and an unbeatable after-sales service. We have a kind of special recipe at Rotobec. We think that in the family we are mostly production people. Benoit, Richard are machinists. I'm a technician, mechanical technician. We have a lot of knowledge on production. On est 3 frères plus Julien qui courent l'usine au complet. Puis les autres s'occupent des bureaux. Puis moi et Benoît, on s'occupe plus de l'usine. Je m'occupe de la robotique et de la maintenance. Fait que oui, ça fait partie intégrante de la continuité de mon père, dans le fond. My father was the president of the company. It was a tough time at once to manage everything himself, so he did decide to bring some shareholder with him. We kept that recipe. The difference, though, was that the president was not in the family, but it was outside of the family. Les présidents, on a eu Robert Bouchard pendant plusieurs années, puis là, c'est Julien Veilleux, puis ça va bien. Oui, on est chanceux. On a su s'entourer de personnes responsables. T'sais, on ne peut pas être fort dans tout. Robert Bouchard, at a time, had a complete different skill set than Marcel. Marcel was very, very strong technically, lots of good human skills, and Robert at that time brought marketing and administration into the house. By deciding to stay in production and having people to do this part of the job that have better knowledge, a better performance than the family, I think it's a really good recipe. So this way we are the strongest we can. Marcel Caillouet is a very simple, accessible guy. He's engaged towards his family, toward his business. From the beginning, he's really surrounded himself with people that has the same value as him. So as of after 45 years, the company still stand out
based on this value. Ça vous aide qu'il y a au moins 5 km puis défoncé. Oui. Non, pas du côté. Mais c'est là, il est en train de suivre. C'est dans les premières de toutes, ça. La première changeuse Rotobec, c'était une 60 dans le temps. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'ingénieur, c'était nous autres qui dessiné ça. On écoutait nos parents dans ce temps-là. On m'a dit, tu vas aller aider à ton frère au garage. On a dit à l'automne, ben moi, je pensais de retourner à l'école. Puis mes parents disaient non, il dit Robert, il y a de l'ouvrage. Il dit, tu vas rester au garage avec ton frère. C'est comme ça que l'école a fini pour moi, là. J'étais prêt à retourner à l'école. Ils ont dit non, tu vas aider à ton frère. Je suis devenu mécanicien comme ça. Je savais rien là-dedans, là. Mais j'ai appris avec mon frère, là. On démange, puis on remange. J'ai fait beaucoup de soudure. Je sais comment c'est. Puis après ça, on travaillait des transmissions automatiques. Je faisais ça en semaine longue. C'est là que ça a commencé. J'ai appris par cœur comment c'était fait dans une transmission. Sans l'école, jamais pour ça, là. On a appris ça sur le tas tout le temps. À un moment donné, il décide de démancher une transmission. Puis il vient souper, puis il me dit, la transmission est sur la table. Il dit, viens voir les pièces que ça fait. Je suis allé. Hey, il y avait des petites pièces là-dedans, c'était épouvantable. J'ai dit, tu ne seras jamais capable de te rappeler ce que ça va tout, ça. Si on parle de Rotobec, ça part de cette transmission-là. The story of Rotobec is really a story of simple guys. My father was a simple person, and we kept the same value with our employees, with our customer, proximity with our people. That's what counts the most. We started from a very humble company in the middle of Saint-Justine, in the middle of the forest in Canada, just serving local customers. I heard several stories that go to show our humble beginnings, our simplicity. Before Rotobec was even called Rotobec, it was Garage Marcel to Caillouette. Rotobec started in the garage. Typical entrepreneur. Marcel was a mechanic, and his wife was working with him, doing the accounting on Saturdays, purchasing on Mondays, a little bit of HR, typical entrepreneur. Started as a mechanic, and then listened to customer needs. Je me rappelle encore la première usine, dans le fond, à la station de Sainte-Justine. C'était tout petit, c'était toutes des machines manuelles. La gang n'était pas grosse, que je me souviens, peut-être 6-7 personnes. Quand Rotobec a commencé à case départ, j'étais le 5e employé. C'est pas croyable la différence qu'il y a dans ce temps-là à venir aujourd'hui. Ça va continuer à évoluer. Mais le marché est rendu mondial. Versus qu'en 1975, quand tu as commencé l'entreprise, j'aurais jamais pensé que ça pouvait venir aussi gros. Si tu m'avais dit à Rotobec, tant que j'ai acheté le garage ici, que je viendrais avec une entreprise de même, j'aurais jamais cru ça. Je peux pas dire qu'on a prévu, non. On prévoyait avoir une grosse compagnie, non plus. On voit par la petite shop, la petite bâtisse du début, on pensait que ça allait faire l'affaire. Parce qu'on avait fait faire une étude, puis il nous disait qu'il y a une fois une centaine de rotors, c'est le maximum qu'on vendrait. La demande était tout le temps là, puis on voulait fournir, alors il a fallu grandir tout de suite. On a bâti en 75, en 79, on a bâti au village. On aurait grandi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. The things as a young engineer that struck me was the sheer size of what we do, the sheer size of the facility, the machines that we make. To me, to have Rotobec compete and evolve with Caterpillar, John Deere, then we belong with those guys in the logging industry out of Saint-Justine. That was one thing that really impressed me. I think we're just getting started, diversifying in products and markets. We just saw the tip of the iceberg. On peut pas dire que c'est facile, une compagnie. On prenait des bonnes décisions, puis on prenait des mauvaises décisions. Puis il faut la vivre avec. C'est sûr que la direction prend des décisions souvent qui sont difficiles, mais c'est toujours pour le mieux de l'entreprise. Visiblement, ils ont fait des bons choix parce qu'on est rendu là. There's several reasons why
we were so successful, either here or in the United States or abroad. The quality of our product, the customer service. And now we export in more than 45 countries, and customers prefer to wait for months to get our product instead of getting something they could find locally. And I think that's amazing. When people come here and visit the factory, all of them, that's what they told me, is people here are amazing, great people. And at the end, there's no secret. Great people will create great product and great relationship. We understand that Saint-Justin is not the easiest place to get to. Every time we bring a customer to the factory and we do the tour and they meet the people and they see the facility and the tool and how their product is being built, we always get a huge wow out of them. But we understand people are busy, so if they can't come to the plant, we'll take the plant to them.